Здорово. Сразу горло запершило. Здорово. В общем, продолжу играть. Сегодня у меня вебка запустилась. Ну и ладно, что, запустилась и запустилась. Что, я буду выключать уже теперь. Поэтому сегодня с вебкой. Продолжим играть. Я должен здесь доделать вот эту вот штуку. Наверное, чуть-чуть. Тут нас заставили, значит, следить за вот этим типом. Мелким. В общем, если что, то это... Вот этот мелкий чел, он типа здесь находится при этом храме, он как бы просто мелкий святоша. Но вообще одновременно с этим он сын строителя, этого парня, Тома Строителя. Они случайно, точнее не случайно, они не случайно его оставили. Они оставили его посреди леса, ну, типа потому, что средневековье не хотели, в общем, брать на себя эту ношу, мать умерла при родах. И они так его оставили, а потом, когда вернулись, малыша случайно нашел вот этот Филипп, батюшка вот этот. Он тогда еще не был главным в этой церкви, но он его сюда принес, чтобы он здесь воспитывался. А они уже пришли позже, чтобы отстраивать храм, который был разрушен. Вот такая немножко сложная система, но в общем это все было примерно так. И он, вот этот мелкий Джонатан, походу не в курсе, что он сын строителя, но строитель за ним присматривает, скажем так. А вот этот Джек, за которого мы играем, это вообще... он не родной Тому строителю, он, в общем, приемный его сын, скажем так. Он в начале, точнее в конце вчерашней главы, он говорил, что у меня два отца, Том Строитель и какой-то так Жак Шербер, что ли, вот как-то так его звали, вот его настоящий отец, тот Жак Шербер, но он куда-то типа ушел за хлебом, в общем говоря. Давайте покорчим рожу ему. Так, что можно вообще поделать? В крипту. Библия, которую велит читать Филипп. Окей. Давайте сходим в крипту, может там что-то любопытное будет. Тут то же самое? Все в порядке, Джонатан. Он типа все время будет за мной, да? Ходить. А что мы здесь делаем? Там крыса какая-то большая, да. There must be some kind of cavity behind that wall. The foundations and the whole crypt were part of the old cathedral. Who knows what secret? Кто знает, какие тайны они скрывают? Может быть. Давайте посмотрим на эту стену, может там сокровище. It's gone. Может быть... А у нас нечем долбильню устроить, да? Ладно, давайте попробуем закончить вот монумент, а потом мы попробуем как-то побежать за девчонкой той. Сначала закончим ее. Ой-ой-ой, я извиняюсь. Попутал. Я просто не ждал, что сейчас будет вот эта вот штука. Так. Отлично. Сделали, сделали. For some reason, I'm full of energy today. But the face still isn't right. А лицо так и не выходит таким, как нужно. Никак не удается найти нужное выражение. Ну все, с меня хватит. Сил моих нет стоять тут и смотреть на него. Черт. Следи за языком. Так, хорошо. Посмотреть на вот эту вот штуку, на этот тимпан. Древо жизни. Когда я был маленьким, я хотел что-нибудь с животными. Я попытался сделать его не похожим на другие деревья, но это так и не получилось. Мне это нравится, но больше никто не понимает, что это должно быть дерево.
Ну что ж, Том говорит, что тимпан готов и не позволяет мне делать еще один. Попробуем, может быть, с мальчишкой что-то поделать. Давай повеселимся. Сказать, что нет ничего плохого в отдыхе. Ну, это все какие-то, не знаю, варианты, как будто бы не те. Наверное, нужно идти попробовать поискать девчонку. Иногда люди говорят одно, а имеют в виду совсем другое. Он или перестал меня слушать, или обдумывает мои слова. Понятно. Здесь, в общем, нет никакого конструктивного диалога. Нужно пойти. Давай еще сюда кликнем, посмотрим. Так, стены не выдержат ничего, кроме деревянного потолка. Их построили так, что каменный свод они не выдержат. Может быть, еще удастся Нет, нельзя, видимо. Ладно, как попасть, как выйти отсюда? Есть информация? Го, на рынок. Здесь мы плюс-минус что-то поделали. Кинсбриджский собор. Угу, хорошо. Так. Джонатан, не убегай. Oh, damn. Oh, no! It's all broken. The sounds of the market. На рынке все как всегда. Пожалуй, мне стоит уйти отсюда, пока не пришлось что-нибудь купить. До чего дошло? Даже монахи наступают на моих кур. Ты не видела Алиену? Не понимаю, о чем ты говоришь. Алиена отправилась домой? Скорее всего. Я знаю, что она сегодня ждет гостя. Do you want to buy some of this fine cloth, Jonathan? Great idea. I can make you a red robe or a blue one. No. No, that would be silly now, wouldn't it? What is the color that monks wear? Brown and black and gray. Еще черная и серая. How do you get along with Alfred? Почему же ты продолжаешь для него готовить? А он до сих пор не женился, и он мой брат. Я бы не стал просить тебя готовить для меня. И Джонатан бы не стал. А, блин. Он маленький монашек, он брат всему монастырю. Я только что понял, вот эта девчонка, это его сестра, оказывается. Вот того чела, который здесь бродил, брата, в общем. Родного, это, короче, родная дочь Тома Строителя. Но она в предыдущей главе, ну, типа, 5 лет назад, она выглядела вообще такой юной, такой девчонкой 5-летней, что я вообще не понял, что это она. Я подумал, что это просто какая-то рандомная девушка. Ладно. Как идет бизнес? Все хорошо? Сюда приезжает все больше и больше людей. Вчера к нам прибыло 2 дюжины купцов из одного только ширинга. Ты, наверное, устаешь? Да, изрядно. Но монастырь заработал немало денег. Похоже, граф только что повысил налоги на своем рынке, поэтому они все поехали к нам. А теперь они вернулись в Ширинг на ярмарку шерсти.
Значит, граф снизил налоги в честь ярмарки? Напротив же, если верить торговцам, стало только хуже. So they all have to trade their wool there, including Aliena and the Prior. But you need a license to do a fleece fair, and only Shiring has one. Есть только у Шеринга. В общем, я не буду все читать, потому что я не успеваю тупо. А я знаю, что я еще устану, поэтому... No, Philip asked me to supervise the market here. So now you're working with Philip and Aliena. I know, it's a lot of work. But we all want the same thing after all. And what's that? To keep this place in good shape. This is our home. Yeah, I guess. You should be working too. I'm just taking a break. Ладно, мы все возможные диалоги прокрутили. Пойдем, наверное... I have a message for you. Элен. Детеныш. Мне надо с тобой поговорить. Я буду на поляне у реки. Это, походу, моя мать. I think Ellen wants to talk. What's there to talk about? That's not true. That's what she wants to talk about. Papa knows what you can do. He told her. Oh, did he? Yes. He's complicated. He is. On days like this, you can almost get lost here. Карта Кингсбриджского собора. Ну, Го, наверное, сходим сначала к Маман. Так. Как вообще... Вот туда мне надо. И где-то здесь должна быть Маман. О, там мед. Точнее, не мед, там пчелы, но посмотрим. What do you mean, wherever he is? He's lying right there. I made sure his wait for judgment day. Сделал все возможное, чтобы его ожидание судного дня было стерпно, наверное. No, we lie in wait till Мы лежим в ожидании судного дня. Поэтому я хочу, чтобы меня похоронил кто-то хороший. to make sure Чтобы сделал это хорошо. I'll bury you, brother Arnaldus. Я похороню вас. thank you. Спасибо. And thank you. И благодарю вас за то, что приглядываете за Кадбертом. Так, подожди. А, это вот этот вот чел. Он был в первой главе, он типа за кухню отвечал, он походу умер. Кадберт умер в первой неделе 1141 года. Это, видимо, тот год, который сейчас идет. Зима в тот год выдалась суровой. За несколько дней до смерти он начал жаловаться, что ему тяжело дышать и на боли в груди. Он наказал Милью найти траву-медуницу. Отвар, сделанный из этой травы, как будто бы помог ему на несколько часов, но в ту же ночь состояние Кадберта ухудшилось, а дыхание ослабло. Милья оставался с ним и разговаривал, пока тот не уснул. На следующее утро он уже не проснулся. Кадберт умер в возрасте 68 лет, 58 из них он провел в Кингсбридже. В монастыре не было никого настолько старого, чтобы помнить тот день, когда он пришел. Кадберт никогда не говорил о своей семье, но для большинства монахов он был как отец. И как дед для Джонатана, подарившего ему столько радости в последние годы жизни. Да упокоится он с миром. Ну хорошо, теперь мы это знаем. О, а я могу, наверное, прощой сбить этот осенней улей. Попробуем. О, это тяжело. Это тяжело. Ладно, еще раз. Ой. Ладно, еще раз. О, А зачем гнезда-то сносить? Я не очень понял. Можно с Джонатаном переговорить или можно дальше? Так, ну пускай выходит за мной, что? Он мне не особо мешает. Единственное, мне бы карту, потому что я думал, что река здесь, и здесь меня будет ждать Маман.
Ну, ладно, короче, пофиг. Пофиг. Ладно, не ждет. Пошли дальше. Пошли дальше к... Что ты здесь делаешь, Джек? Ты закончил свою фигуру? Сказать, что работа закончить будет позже. И почему мне кажется, что он будет закончен ни сегодня, ни завтра, не будет закончен? I'm doing my best, all right? If you would let me do more than just the statues. You need to focus on the task at hand. I can do much more than stone carving, and you know it. We can't always get what we want. Alfred can. Jack, please. We have much bigger problems to solve right now. The Earl of Shiring has stopped supporting us. If we don't do anything about it, we'll have to send the workers away. We'll have to stop building the cathedral. I will talk to Percy Hamley. And if he won't see me, I will talk to the king, or this will be the end of Kingsbridge. Can I help you? Yes, by doing as you're told. Do your job, and only your job. And leave Alfred alone. Of course. This is a terrible problem. Доделаем обязательно. Should I just knock? Here we go. Интересно, There's no one home. повлияет то, что за мной ходит вот типок? Валяльщицы. А зачем валяльщицы? И кто это вообще такие? Они, наверное, пряжу валяют. Вот это вот... Как это по-русски это называется? Я опять забыл. Кожу вот с овечью валяют, чтобы из этого нитки получал. Not really. Didn't think so. After a day, your hands start bleeding. Piss and salt in the water will do that. Piss? Only way to get the grease and dirt from the wall. We can use the coin, but there's only so much pain you can take. Интересно. Sooner or later, Aliena will have to look someplace else for fullers. I will find a way to help you with your hands. Well, it's a start. Then maybe you should get back to work as well. I'm just taking a break, all right? А я думаю, что у них ноги такие красные. Проблемы с руками. А как этому можно помочь? Типа что-то с медом придумать? Не знаю. Го, походим еще здесь немножко. Пойдем в мельницу. Don't always run off, Jonathan, or I'll get in trouble with... Aliena! Yes? Do you mind if we sit here? Of course not. And how are you two? Oh, well. Давай сразу. Say, I wanted to talk to you because Yes, Jack Builder? I like you. You're beautiful. Why, thank you, Jonathan. well, Well, Jonathan. He's here. I'm coming. Jack loves you. I was just about to ask if you think that Jonathan suspects anything. I swear on this very Bible that I don't know what you're talking about.
Gold! Cold. Oh, I lost my Bible. Shit! I'm sorry, but no bad deed goes unpunished. But we haven't done anything bad. Yet. You burned down the cathedral. Да, он, кстати, Джек спалил прошлый собор, из-за чего у Тома Строителя появилась работа. И, собственно... You dangerous feral beast from the woods. If God hates me for that, he has a strange way of showing it. Но мне нужно как-то встретиться с маман и еще помочь предельщицам. You remembered it. You sang it the first time when we sat here together. You were dangling your feet in the brook, lost in thought. Just like today. Why can't it always be like this, Jack? I know what you mean. I hate pretending that I don't love you. Then don't. Jack! I know. Have you heard from your brother? The war never ends, and he always needs more money. And I pay him to fight for the man who killed our father. King Stephen, to get the earldom back from him. Yes. But you know, I don't even want that. Everything I've built here, what we have, I have all that because I'm not my father's daughter anymore. I'm afraid that if Richard becomes Earl, I'll lose much more than the money he's... Но она поклялась же, что будет. Your father meant well. Что будет помогать ему, а теперь она как бы такая... He never loved anyone, not even my mother. It was not my fault we lost the earldom. It's not my responsibility. How could father make me swear that oath? Were you still reading the Bible? Philip insists. I better be angry that I lost it. Oh, don't worry. He'll still keep teaching you. I think he sees something in you. Oh, maybe I should become a monk. Oh, but you aren't allowed to kiss monks. I shall love you like a brother then. Yeah, that's not funny. Say, what was that book called you told me about last time we met? The Amoris by Ovid. I've only heard about it from a traveling scholar. The title sounds promising. Yeah, but maybe it's not as interesting as we think. Let's find out. I'll ask around Kingsbridge and see what I can find. All right. Did you fight with Tom again? Ну, сейчас мы пройдем диалоги. Tom always takes Alfred's side. He is Alfred's father. He worries about him. It was the same with Richard. If Tom's worried about Alfred, then why is he always telling me off? Because you are the clever one. He probably worries about Alfred. Hey, it's not my fault that he's a bit slow. Немного туго соображает. Tom thinks you should know better. Maybe. Don't be cross with Tom. I think he wishes Alfred was more capable than he is. He wants Alfred to be his successor after all. Well, perhaps he could be if he only put his mind to it. I mean, even I could do it. I'm sure you could. But who would want to build a cathedral anyway? You know, А, это все, это типа конец диалога. Mother made up the rules herself, but they all made sense somehow. Here, everything is... It's complicated. I know. Rules everywhere.
Why is it that Tom can't tell Philip that Jonathan is his son? He's so happy when he's around Jonathan. Tom's rules. And Philip's, probably. Tom believes he has lost the right to be Jonathan's father, as he gave up on him when he was born. That's what Martha said. And what about us? When will we tell other people about us? I guess when we're ready to play by their rules. Or they by ours? I guess. It's like stone carving. Is it? You know, when I first look at a piece of stone, I start to imagine what it could become. Corbels, squirrels. It's like I can already see them. But it's only when you work on it that you learn what you can and you can't do with it. If you do this, the stone will break, and if you do that, it will look great. Oh, we will tell people about us when we're sure it won't break anything. Right. I bet only good stone can be used for the pillars, right? Because they carry all the weight. Exactly. That's why Tom and Philip keep nagging you. They want the best for you and for themselves, which is you. If you say so. I know so. I want the same. Сейчас что-то произойдет, и по делам идем. One day we'll tell everyone everything about us, Abby. All of them. Maybe not everything, Jack Builder. Oh. Я не понял, тут какой-то очень быстрый переход, как будто бы что-то произошло. What's going on? We better go and find out. Everyone, calm down. What happened at the quarry? Listen. Yes, there was an incident. Произошло непредвиденное. Otto Blackface was hurt at the quarry. Был ранен в каменоломне. What happened? The Earl of Shiring had his men stop us from taking stone from the quarries and timber from the forest. Why? Why would Percy Hamley do that? All we know is what his men told us. That the Earl of Shiring will not support the construction of Kingsbridge Cathedral anymore. What are we gonna do now? I will ride to Shiring myself and I will talk to Percy Hamley. Oh, that's all good and well. But how are we supposed to continue working without stone and timber? I want to be paid before you run out of money. I need to feed my family. Calm down. You heard the Prior. He will talk to the Earl himself. And I've planned ahead for a day like this. You will be paid soon. And there will be plenty of work for at least another month. For all of you. I trust I Tom. say we stay. And I trust our Prior. I will prepare everything immediately. I'll be with you in a moment. What if the Earl won't listen to Philip? I need to talk to Philip. See me later at my house, all right? What about the book we wanted to look for? Not now. I think I can help here. I'll find the book. We will sort this out. And now, back to work. This cathedral won't build itself. Собор сам себя строить не будет. Watch Jonathan. Ты, Джек, присмотри за Джонатаном. Что, опять? Опять? Так. А можно с ним как-то побеседовать? Может... Не, ну, прогонять его не хочу. Трещина. Так, хорошо. Но мне не говорили заканчивать фигуру. Я не знаю, может что-то поделать с стеной, где там... Ну, а что? Philip, if Adolphus ever wakes up, he'll be in for quite a surprise. I wonder if I'll ever get to see a faraway place like...
I should go back to... No, no of it here. А видео здесь не найдешь. Хорошо. А может быть стенку можно... Something, I'll have to pay for it. Хорошо. А как понять-то, что там за стеной? Не очень пока что я придумал. И писать я ничего не буду, чтобы дразнить Альфреда. Это не надо. I will do everything in my power to make sure you are paid. I know that you showed us mercy before when we had to flee from Earl's Castle. My husband has worked here ever since, and we would like to be close to Our Lady Aliena, but we have no choice. Oh, Mary. The same goes for us, Mary. We all owe Philip much. I trust you, Father, but I risk my neck up there every day. My wife is right. If you can't pay, we'll have to move on. Kingsbridge is our home. I don't want to leave. Let me think of something. Maybe there's a way we can pay your workers early, Philip. But selling the wool at the fleece fair will take at least a couple of days. I'm sorry, but me and the other workers can't wait that long. Not now that everything is so unsure. Trust me, Philip. I'll think of something. Jack! You said you weren't finished with your corbel. When I went by there, looked finished to me. You need to learn to let go and move on. Don't get lost in the details. It's my corbel. None of this is ours. Doing the carvings is the only job you didn't give Alfred to screw up. We should be thankful of the work we're allowed to do. And in our work, we must be thorough and steadfast. Thankful for what we are allowed to do. You are the one who wouldn't settle for less than a cathedral. You could have had other work, but no. For months, you remained steadfast, no matter the cost. When are you going to tell Jonathan about what happened in the forest? Так, но я ничего не придумал. Shouldn't have said that about Jonathan. Damn it. Зря сказал про Джонатана. Ну, еще да. Нужно к реке попасть. Там у нас маман. Ну, го к мосту. Может, на мосту мы что-то там. Брат Пол и новицы. Тропа к мельнице. А там вот где-то река, по идее, должна быть. Возле той мельницы. Но там как будто бы не было кнопки к реке. Ну, сейчас. Сейчас здесь потусим. And that is, you see, he never paid the bridge to... Sometimes you must show clemency and let those in need pass into our town without asking. I'll remember your words, Brother Paul. He's teaching the novice about the bridge. I better not. Каменоломня Джека. А, вот маман, кстати говоря. There you are, cub. Вот и ты, мой детеныш. What is it? I'm afraid there's a lot of trouble ahead of us. From what I heard from Tom, they're trying to shut down the construction. They? The Earl of Shiring. Tom is under a lot of stress. If it weren't for him, it would already be over. Why are you telling me this? Did he say something about me? No, but I know that he just can't stand to see you and Alfred arguing. Just don't see why Alfred gets to do everything he wants. Alfred is a master builder. You are an apprentice. There are rules. They may not be my rules, but they are yours. If you want to become a master builder. Maybe. Don't be angry, Cub. I'm not. As much as I'd like to, I did promise Tom I'd only do my own carvings in the evenings. Может быть, у Элен что-то спросить? I'm not surprised. I could only do it for a few days, even though Aliena paid well. Here, take this. О, мы нашли какую-то траву. О, тоже хорошо. Ступку-то можно сделать валяющийся бальзам для рук. А вот... Yes, and you need to crush it with a pestle and mortar, and then make a balm from it.
Кадберта было... Ну, Кадберт умер, по-моему, это то... Maybe you're right. Thank you. Ну, вот там вот как будто бы что-то стоит такого плана, но на нее нажать нельзя, ладно. Пойдем, значит, на кладбище, так называемое. Он крапит. Может помочь этим работягам? Ну, у могилы Кадберта нет ничего. Там, кстати, скрипторик, где книжку можно поискать. Well deserved. You deserve a good kicking, you lazy drunk. Better a drunk than a bearded bastard. Come on then, kick me. Show me what you got. Please, this is leading nowhere. Think for a moment what other people would do. What? Who? Нужно было про Тома Стрейтеля сказать. Oh, yes. Prior Philip's not running around drunk now, is he? No, he's not. And I'm not either. I'm sitting. And there's my problem right there. Get up and push. Philip would. No, he wouldn't. A break is like a Sunday. It's a sin to work on a Sunday. Well, that's true. It's not a Sunday. But it's my break. Давайте про Тома Стрейтеля скажу. Tom Builder. Now he's a hard worker, isn't he? True, he's a hard worker, that he is. But also the man knows how to take a break. And he knows when to give others room for a break. This is not your break. You've been taking a shit for half a day and used up yours. Now don't you start and ruin mine too. Oh, wow. Look at them go. When I take a break, you take one too. Has your wife been cooking again, eh? Go! Dare you! Go! Drink your... Может, самому помочь? Джек Джексон? Это я, наверное, да? Там, наверное, нет таких вариантов. Но я не хочу пробовать. Го, зайдем в скрипторию, поищем книжку. Don't be distracted by what is going on outside. No surprise. The two have been quarreling. I wonder what they're... Не, он все-таки хочет, чтобы я это... What are you doing in the scriptorium? Решил как-то. Wanted to have a look at your books? Is that so? Now get to work. Everyone, listen up. Is the work of a scribe not to copy text and scripture? It is, Sir Prior Remigius. Yes, Sir Prior Remigius. Yes, Sir Prior Remigius. And is it not the task of illuminators to illuminate these texts with pictures and color? It is, Sir Prior Remigius. Yes, Sir Prior. Yes, Sir Prior Remigius. And what do you think is the work of Jack, the apprentice of Tom Builder? Build? Working on the construction He's carving statues and ornaments, building I things? think. I'm not exactly sure what it is either. I do not know what Now, go back to your work. Может, помочь ему как-то с работягами, но я не знаю, что им сказать. Кого в пример привести?
Да, это, видимо, такой намек. Типа, порешать что-то с этим, чтобы он не был таким злым. Чтобы не бухтел. Так, давай еще раз. Ну, вряд ли Альфред. Ну, это тот злой чел. Граф Шеринга тоже. Ну, что-то... Король Стефан, ну, плюс-минус. Джек Джексон, это я, видимо. Король Стефан, ну, давай попробуем короля Стефана. У него есть трон. Конечно, уже у него есть трон. И он на нем сидит. У него же трон, конечно, он знает, как нужно сидеть. О, как и ты, хочешь сказать? Да, как я, вполне заслуженный перерыв. Или когда ты в свой перерыв полдня сидишь в сортире. Да я не сидел. Ладно, король их не убедил. Помощник приора. Ну давайте... Давайте помощник приора. He is. And don't you... What? That he is a hard-working man. Who? Subprior you fool! What? How dare they? Бомбану. Dare you? Shouting in the cemetery. But do you have any idea how hard the work, how much devotion and painful work it takes to teach our novices, our monks? And you dare call me a fool? Вы смеете называть меня дураком? Silence, I say! I will think of a way to make you two understand the kind of behavior I expect in this priory. I think they'll be busy for a while. Так, а теперь можно сходить за книжкой. What are you working? Go away. I have to phone. What is it that you're working on? I'm copying pages of the book Prior Philip wrote. I didn't know he wrote a book. Not many know of it. The content is critical. After his experience with Bishop Waynerin, he studied about what he... Eudicia, the judge? Yes. In the past, there were many cruel tests that were made to the Lord. These ordeals were called Judicium Dei. Some had to hold burning iron. Others would... Some were burnt. And if they were innocent... There'd be no martyrs if that were true. Even Adolphus would have been saved. Yes. God, the prior wants these horrible ordeals to become... But I heard of saints that survived birth. True. However, Prior Philip believes these were not judgment but judgments. Eudicia Clara. Yes! Stories and fake ordeals. Fake miracles? By the church? Whoa. That sounds like Philip is asking for trouble. Whoever is accused of fakery and heresy will... But we believe Philip is right. This is the second millennium. We must finally learn from past mistakes. Ну ладно, мы не будем изучать книжку Филиппа. Давайте спросим у монаха про вот это. Oh, we saw some in Shiring and in Winchester. There are also a few copies in Salisbury, I believe. Which ones are you looking for? The Amore? Have you heard of that? А у него щеки покраснели. I think. Did you read it? Me? I don't remember. He did. A page or two. Sounds like the right book. And Winchester's not far. I should tell Ali what I found out. Так, хорошо, но здесь мы, в принципе, разобрались. Единственное, я вот хочу помочь... Я хочу помочь с руками. Пойдем к брату Арнальду.
наверное. А потом в Култуар зайдем. Там где-то вот жили монахи, может я там найду. Давай сходим. Во, вот там вот это же толочь можно, нет, разве? Блять, нельзя. А чё нельзя-то? Ну вот же ступка и штукенцы. Смотри. Нельзя. Заперто. Но он в кухне вообще был, этот брат. Давай в кухню зайдем. Может в кухне будет штука для толчения. Ну вот, всякие вот штуки. Которых 100 пудов можно... Brother Cuthbert could have been a little more careful in storing the apples down here. I'm sure it's fine, Brother Andrew. I am not so sure. Even the salt is damp. Cuthbert... What is Brother Andrew up to? We will get a new cellar soon. Andrew is preparing everything. Maybe they should get a new kitchener as well. Why? If what Cuthbert did was not good enough, then what I can do can't be much better. Cuthbert knew so much more than I did. One, two. Ступка, вот. Ступка. Here we go. Так, ну самый маленький я выбил. Yes. Just a little more. Ой. Oh. Good. And now, Milius? Yes? Do you know how to make a balm? Indeed. Конечно. All it takes is some hot fat and beeswax. Ah, thank you. Хорошо, You what? Me? Why? You can read, you know about herbs, and you are good company. Is this supposed to be wine? What? Here, in the corner. No, it's vinegar. It's vinegar. That shouldn't be here. What was Cuthbert thinking? Oh, Lord. Give me the strength to endure this without chasing Brother Andrew from my kitchen. I don't think I would make a good monk. Why not? Philip thinks so too. He told me. Never mind why. I don't need to be a monk to come around and talk to you, right? That is true. And I think I should get back to work soon. Thank you for your help.
Так, ладно, я, в общем, пропустил последний момент, и что там он говорил. Ну, плюс-минус я понял. Мне нужно сейчас сходить отдать мазь. И попробовать закончить модильон, а потом пойдем к подружке нашей. Пойдем к валяльщицам, поможем им. Но это на самом деле опасная работа. Но вообще как будто бы можно было какие-то перчатки сделать, чтобы... Try this. Whenever did you find the time to make a balm, Hanson? Don't you have... Who would I be if I could just... Does that mean you'll join us and do some filling? I have my own work to do, so that won't work. Бездельник. Oh, of course. Suddenly you've got work to do. But I dare say, that balm worked. My hands feel much better. Thank you. Хорошо, мы помогли. Го в храм, попробуем модильон закончить. Ну. Тут еще много строить, кстати говоря. Once the west only a few more years, what I'd give to build at least one of... Так, а как в храм-то попасть, я извиняюсь, вот, понял. Давай, додолбим. А, нельзя? А, нельзя узнать, что скрипты там. Да, правильно понимаю? Не-не-не, не надо к харисту. Го, короче, к нашей девчонке. I'm supposed to bring this bread to our cantor. He's spending the day up there on the roof of the cathedral. But how am I ever going to make it all the way up? Afraid. But do you want... No, I'll make it. Ладно. Может, с Филиппом поговорить? Ну, так. Are you all right? The Priory does not have the money to pay the workers early and to spend more on building materials. Not even if we sell all our wool at the Fleece Fair in Shiring. Oh, that is a problem. Of course that's a problem. Jack, please. Джек, пожалуйста, свали. Так, ну с Мартой я беседовал, ну все, ну го, поехали. Может попробовать как-то с каменщиками договориться, я не знаю. Болтать их. Hey, how did you like the stone I picked for your core? I like it. Now I only need to get better at carving. Well, give it time, Jack. You'll get... Now, better get back to work. Who knows? Come on, Jonathan. Let's tell Ali what I... Ranulph of Chester and his half-brother stole Lincoln Castle from Stephen. At least this is a chance for us to take it back. For us? Who is us? The whole of England is strangled by new taxes and torn apart by this senseless quarrelling. Senseless quarrelling? You still think I'm just playing around? No. I put my life at risk, Ali, for you and me. This isn't a game. I know that. Do you? It's an honor to be one of the King's Knights. An honor that costs a lot of money. Oh, now you broke it, Jonathan. There's someone at the door. I'll be right back. Oh. Go play. Jack. Hey. So, Yes. what brings you here?
Do you have a visitor? Are you jealous? Everything all right there? Yes, it will just take a minute. Sorry, but my brother is waiting. He has to ride back to Shiring soon. Ah, I see. Понятно, ну I just ладно. wanted to tell you that I found out about the book. What book? Oh, Ovid. You were still looking for that. Of course. Why wouldn't I? I don't know. It just feels like there are so many problems right now at the construction site. That reminds me. Could you tell Philip that I've come up with an idea how he can pay the workers? Oh. How? I'll buy up all of his wool and sell it on the fleece fair myself. But I need to go to Shiring first and get the money. All right. I'll tell him. By the way, they have a copy of the Amores in Winchester. Oh? I think I know someone who might be able to get it. But first we need to make sure Philip gets his money and talks to Percy. Who? Percy Hamley, the Earl. Percy Hamley, the fat oaf. Congratulations! Everybody heard you. So what? They're all bastards. Они же ублюдки. I think I should be going. Oh, all right. See you later, Jack? Of course. А что за печка такая странная? Почему? You're gonna have to forget that word really quick, little brother. Это же печка, вот это вот снизу слева. So you were eavesdropping on me. Great. That deal with Philip will help them and us, Richard. И нам, и им. Is advancing on Lincoln as we speak. Tomorrow we will ride from Shiring. And what I need from you is money for a new sword and a gambeson. Меч и гамбизон. In Stephen's colors. И я хочу, чтобы щиты раскрасили в цвета. You've been doing this for years now, and has the king ever considered making you Earl of Shiring? Not yet. But I fought side by side with him before. He knows my name, Ali. Oh, all right. I will meet you in Shiring, and I'll... А потом, походу, придется решать за нее. Ну, типа, принимать решение, играя за девчонку. Ну, вообще, по мне так... Ну, чё, хочешь служить и платить за это деньги, так, ну, придумай, что ты с этим. Почему это все должна решать эта сестра? Ну, он странный чел. Yes. She has enough money to buy up all the Priory's wool and sell it in Shiring. And that way, you get your money earlier. Really? But you have to accompany her to Shiring. She has to fetch the money first. The sooner the better. I have to talk to Percy Thank you, Jack. Now you better get back to work. Ну и все, го работай. Го, с Томом поговорим. Вроде мы все плюс-минус закончили. Я думаю, можно идти искать Тома. Я думаю, что он... Не, го работайте. В принципе, мы все сделали. Что? Пожалуйста, подойди сюда. Sub-Prior just told me you disturbed the monks in the scriptorium. Philip told me to practice reading. The Bible, not the kind of book you were looking for. Then you go and waste your time in the cemetery and the market, and in the kitchen, and chatting to the Fullers. I made a balm for them. I wanted to help them. You should have been working instead. Don't you know how close we are to shutting down the construction? If I'd not planned ahead, it would all be over now. But how am I to plan ahead if I can't rely on you, Jack? What? Watch out! Whoa. Are you all right? Yes. Up here! Hey, hurry up, quick!
What's going on here? Your son thinks I dropped the stones. You were the one who pulled them up, weren't you? Of course. That is my job. He was probably angry because he might not get paid. Alfred, stop it. What? Peter, what happened? I'm not sure. But there was a monk. He was wearing a black robe. And when he saw me looking at him, he ran away. Maybe it was him. A black robe? Are you saying this was my fault? No, no. I'm sure I didn't recognize him. He wasn't from here. No. Peter dropped the stone and doesn't want to admit it. I assure you, a monk would never do such a thing. I saw a monk in black in the market. Oh, did you? I was there too when you were. Tell us, what did he do when you saw him? He almost stepped on a few chickens. Wait, Jack is right. I remember now. There was a monk there, and he went into the cathedral. I'll go up front and look for him. You check the back. All right. Так это же можно понять, если веревку перерезали. Вот там за... Вот он. Там же будут следы. Where did he go? Это маман наша, что ли? Hey, you! Hey! What happened to you, monk? Mother! Jack? He's not a monk. He tried to kill me. You did what? Please, I know you. You are with them. Did they send you? Please, let me go. What did they send you for? Tom Builder. I was sent here to kill Tom Builder. Tom? What is going on here? Take heed. I know you. I know your face. Tell them that you succeeded. Tell them that Tom Builder is dead. What? Tell them, or I will find you. Yes. Speak up, or I'll put a curse on you. I will tell them what you ask. Please. Пожалуйста. What the hell? What was that? Why did you let him go? He was after Tom. After all these years, it's happening again. What is? Just tell Tom to stay low. If we're lucky, they'll think he's dead. Кто они? I'm the reason they're trying to kill him. It's my fault. What? We should never have come to Kingsbridge, Jack. Письмо из Глостера. Так. Что за письмо? Письмо, датированное февралем 1141 года. Филиппу из Гуиннеда. Касательно вопроса о вашем брате Фрэнсисе. С сожалением сообщаю, что за последние 5 лет его не видели в нашей епархии. Полагаю, по причине того, что он находится на службе у Роберта Глостера, я отправил запрос ко двору графа Роберта, и выяснилось, что его писцы дают клятву о неразглашении, и таким образом не могут ответить на наш запрос. Время войны – время секретов. И я верю, что у вашего брата Фрэнсиса все хорошо, и что он упорно трудится на благо графа Роберта, поддерживая его начинания. Молюсь, чтобы борьба графа за престол для его сестры Мод принесла добрые плоды, увенчалась победой и положила конец анархии. Мы все прекрасно знаем о том, как замечательно вы ведете дела в Кинсбридже. Ваш святой Адольф теперь хорошо известен даже в Священной Римской империи. Угу. Ясно. Простите, отец Филипп. Филипп. I'm sorry.
Все в порядке? Думаю про своего брата. Алиена готова отправиться вместе с вами. Так. Следовать дороге. Пока мы ехали, Алиена выразила облегчение, что двор Перси Хамлия располагался во время шерстяной ярмарки в городе, а не в отцовском замке. Я еще не признался Алиене, что виню себя за судьбу ее отца. Я чувствовал, как вина и стыд начали расти во мне, когда мы подъехали к большой группе крестьян. Они выглядели такими же отчаявшимися, как когда-то беженцы из Эрл Касла. Поговорить с крестьянами? Ну давай поговорим с крестьянами. Филипп остановился поговорить с крестьянами, я тоже. Конечно, он не мог проехать мимо людей, нуждающихся в помощи, даже тогда, когда он ехал, чтобы попытаться спасти Кинсбридж от очередного налета Хамлиев. Двое из встреченных нами крестьян заплакали и просили дать хоть какой-нибудь еды. Филипп просто окаменел, когда они стали хватать его за подол рясы и умолять о милости. Они рассказали, что жили в Вигле, незаконно возвели мельницу и не платили графу шиллинга налогов на помол зерна. Я прикусила губу, когда они упомянули титул, ранее принадлежавший моему отцу. В наказание граф разрушил мельницу. Филипп, казалось, никак не мог решить, что сказать о наказании, наложенном Перси Хамлием на этих крестьян. Я же была настроена более решительно. Я спросила, зачем они незаконно построили мельницу. Крестьяне ответили, что в их деревне налоги на помол выросли вдвое. Крестьяне кричали и возмущались, что граф еще и сжег их поля, уничтожил дома и забрал у них скот. Некоторые из них даже убили. Филипп предложил им отправиться за едой в Кинсбридж. По дороге он не вымолвил ни слова. Возможно, он начал терять надежду на то, что в Ширинге ему удастся разрешить свои противоречия с графом. Продолжить путь в Ширинг. Я никогда не доверял Хамлиям, но с годами я явно стал беспечным. Они пока держали слово, данное королю Стефану, но теперь я понял, рано или поздно они нарушат слово. И пока в моей голове кружились эти мрачные мысли, мы проехали мимо виселицы, на которой болтались два повешенных. Рядом с одним из трупов стояла старуха. Она скалилась и зарычала на нас. Ага. Остановиться и поговорить с старухой. Ну, давайте поговорим с старухой, что терять. Старуха смотрела на нас, как загнанный в угол зверь. Филипп захотел узнать, что произошло. Она ухмыльнулась, покачала головой и продолжала рыться в одежде мертвецов. Башмаки она с них уже сняла, а также нашла у кого-то из них пару монет. Только сейчас я заметила, что кто-то привязал к трупам лисьи хвосты. Руки были отрублены, а лица сожжены. Что с ним произошло? Строгим голосом я спросила, что произошло с этими людьми. Старуха, хихикая, ответила, что они играли с огнем и доигрались. Когда же Филипп сказал, что она должна во имя Господа ответить на мой вопрос, старуха стала серьезна. Она рассказала, что они были браконьерами, и люди графа поймали их во время охоты в его лесах. Филипп поехал вперед, и когда мне удалось его нагнать, я заметила, что сейчас он более чем когда-либо настроен на разговор с Перси Хамлием. Ну, что? Го? Алиена скакала рядом со мной, не зная, что я давным-давно предопределил печальную судьбу ее семьи. Тогда, когда я совершил ошибку, доверившись Уолларану Бигарду, я чувствовала себя мухой, запутавшейся в паутине. Каждое мое действие, казалось, приводило лишь к еще большим бедствиям. А затем я услышал, как мимо меня проскакала Алиена. «Ширинг!» — воскликнула она. Блин, какая длинная глава. А вот, все, она закончилась на этом. Хорошо, слушайте, наверное, я на этом закончу. Как-то очень много всего происходило, я, честно говоря, устал играть.
Вы очень старались закончить модильон. С помощью Эллен и Милия вы сумели помочь валяющицам. Ричард пытался вернуть графство себе или Йене. Пытается. Вы навестили Кадберта и сказали брату Арнальду, что похороните его. Вы уничтожили одно осиное гнездо, но больше я не видел просто. Вы поймали убийцу. Эллен заставила его сказать всем, что Том мертв. Интересно, что бы повлияло, на что влияет то, что сколько гнезд осиных я уничтожу? Новый граф. 11 глава. Это он? Такой, как он, никогда не меняется. Если кто и сможет устроить для вас аудиенцию графа, то только он. Good day, Sheriff. I must talk to the Earl. It's a legal matter of utmost urgency. Get in line, monk. Are they all waiting to see him? What did you expect on court day, monk? I fear this is going to take a while. I'll go look for Richard. Seeing that he's going into battle, he needs equipment. In the meantime, let's hope I can persuade the Earl to rethink this breach of our agreement. I'll talk to Meg about the sales of the Priory's wool as well. We will find a way to keep the cathedral's construction going, Philip, with or without the stone and timber they took from us. We must. Мы должны. Ладно, на этом я закончу. Подожди, нельзя закончить. Вот здесь можно. Произошло сохранение. В принципе, я пересохранюсь. Перезапишу сохранение. И на этом, наверное, стрим я закончу. Да. Спасибо всем, кто смотрел. Да, может быть, это посмотрит в записи. Я как-то наигрался, и поэтому на этом закончу в моменте. Было более-менее интересно. Прикольно. Я думаю, что продолжу. Не знаю, может завтра. Может завтра. Также примерно в 8. На этом все. Пока. Я пошел пить чай и все такое.